Lecture 4 The Ophidia Legacies continued from page number 55. Cadmium sulf has nausea, yellowish or black vomit, saltish rancid belching, cold sweat of the face, burning cutting in the stomach, cramps after beer, gripping in the lower part of the bowel. Both this remedy and laxatives induce marked sensitiveness to touch upon the stomach or abdomen. Spots of burning soreness here and there over the swollen abdomen, peritonitis. Offensive, bloody, chocolate-colored discharges as in dysentery with constriction in the bowels, cutting pains in the bowels. And this is a improve అవుతున్నాడా పర్వాలేదు cadmium sulf ఆ ఏజ్లో ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాడా ఒక 10 days బ్యాక్ అయిపోతుంది అంటున్నారు. But in arsenic there is more lamenting with agonized expression, restless moving despite the pain. The constriction of the intestine is torturing. The patient declares he cannot stand it and rolls about in agony, despairing of his life. The extreme tenderness of the pit of the stomach denotes a more positive state of the acute inflammation than laxative causes. In the vomiting of yellow fever, laxative has in addition brown coating on the teeth and abdominal tenderness. Arsenic has also spasmodic protrusion of the rectum, very painful tenesmus with burning, hemorrhoids, especially in drunkards. They protrude at stool with burning. Alvine discharges are offensive, dark, sometimes involuntary with great weakness and coldness. But laxative has less tenesmus recti, the distress there being attributable to a constriction of the anus not found in the other drug. Arsenic moreover causes more acridity of the stools with rawness and excoriation of the anus. All that I have here alvine discharge A-L-V-I-N-E. A-L-V-I-N-E. All that I have here stated regarding the difference between these two drugs might be tersely stated thus. One causes intense irritability and acute inflammation of tissue, mental anguish and extreme prostration. The other torpidity with loss of vitality but associated with nervous excitability, constrictions and cutaneous hyperplasia. Still, some minds require more attention to detail and everyone retains general mental impressions more accurately if they are formed with due attention to particulars. When there is ulceration of the bowels, tendency to sloughing with offensive, purulent or bloody discharges, the two remedies are very nearly alike. Vitality is at a very low ebb. Blood oozes from the cracked lips and tongue, and the extremities are cold. But even here the best distinctions are mental irritability of arsenic and the intolerance of pressure of laxative. Carbovegetable resembles laxative in weak digestion, complaints of drunkards, flatulent asthma, constriction of the esophagus, annoyance from clogging about the waist, offensive, bloody, decomposed, purulent stools, collapse, etc. There is a craving for coffee, but it does not relieve. Milk disagrees in both remedies, but only the snake poison has craving for it.
Carbovege has aggravation from fats, tainted meats or fish, oysters, foods causing flatulency, ice, vinegar and sour cabbage. The latter principally on account of the flatulency it causes. Erectations are sour and rancid. Both drugs have relief of flatulent distension from belching, but Leckersis has an ill feeling in the abdomen which is relieved. Carbovege మొత్తం రిలీఫ్ వస్తుంది, వీడికి అదొకటే రిలీఫ్ వస్తుంది. Both drugs experience free breathing after belching. Free breathing after belching. దాంట్లో చూసే తెలుసుకుంటుంది. FREER freed. Free breathing అయి ఉండదు. ఫ్రీయర్ బ్రీదింగ్ ఆఫ్టర్ బెల్చింగ్ అంటే తెలుగు వచ్చాక అడిగేది ఊపిరి బాగా ఆడడం అంతేలే, చూడైనా ఉందేమో. అంతేలే, నేను అలా వాడాడు. ఫ్రీ బ్రీదింగ్ అన్నదాన్ని ఫ్రీయర్ అన్నాడు. ఇంకొంచెం నాకంటే ఇంకొంచెం ఫ్రీగా, బాగా ఫ్రీగా ఉండండి. In Carbovege this is expressed. In Carbovege this is expressed as the lessening of a tension and upward drawing, which marks the costal attachments of the diaphragm. In Leckersis there is a relief after erectations which seem to suffocate him. They come rapidly and induce the ever-present Leckersis constriction of the throat. The latter remedy also has anti-erectations which intensify the pain. Carbovege has heaviness, fullness, sleepiness after eating, with fullness of the abdomen, almost to bursting. Burning in the stomach is also increased. This heaviness is very characteristic and is noted likewise in the abdomen, which seems to hang heavily, also in the head, which feels as heavy as lead. The burning is attended with a creeping feeling up to the throat. In Leckersis, the fullness and the pressure is as from a load, and the sense of repletion induces the lowness of the spirit. There is also a feeling as if a lump was forming in the stomach and also in the bowels, a burning with hard abdominal distension, and a feeling as if a stone was descending. He must stand still or step cautiously. And the baru ఉంటుంది. This lump is presumably a part of the Leckersis constriction, which we have so often designated as highly characteristic. In Carbovege, the flatus is more rancid, putrid, or when passed per annum, burning, moist, offensive. Its incarceration with burning is a cause of many of the symptoms, and it is more in quantity than in the snake poison. It also causes a bearing down upon the bladder and the sacral region. Leckersis relieves a gnawing gastralgia when eating lessens the pain. Carbovege cures when there is burning with a constrictive cramp, bending him double. The pains are paroxysmal and take his breath. The burning spreads up to the chest and down into the abdomen, seemingly following the sympathetic. Tenesmus recti is most prominent in Carbovege and constriction in Leckersis. It is this latter symptom which explains, as we have before observed, the ineffectual urging to stool, while in Carbovege the urging is fruitless on account of the pressure of flatus. Both have bluish protruding piles as after debauchery. This constriction distinguishes them, as do also the headache and diarrhea.
In each there is a throbbing headache, but carbovage has more of the heaviness and the diarrhea is thin. In typhoid conditions, whether the specific fever or as a sequel to peritonitis, dysentery, etc., carbovage causes the more perfect picture of collapse, while in lechosis the cardiac debility, drowsiness, cool extremities, etc. indicate failing vitality, but the patient is not so near death as in the former one. In the collapse of carbovage, there are tympani, cold legs, especially up to the knees, filiform pulse, cool breath, absence of discharges from the bowels, or involuntary putrid, bloody, purulent diarrhea. In hernia, carbovage has anxiety as an arsenic, but with uneasiness rather than restlessness change of place, and it resembles lechosis in the annoyance of the clothing, foulness of the parts, if strangulated, etc. There is, however, more meteorism and fatigue. Graphitis has anxiety, melancholy, tip of tongue distress, feeling of a lump in the left side of the throat, over which the food seems to pass with difficulty. On empty degradation, a constrictive retching from the esophagus up to the larynx must loosen the clouding after eating. Gastralgia relieved by eating. Chronic gastritis, especially after a use of alcoholic drinks. Sensation of a lump in the stomach. Flatulent distension of the abdomen with the congestion to the head. Fetid bladder. Suffocative spells arousing from sleep. Must jump out of the bed. Compelled to eat. Something to relieve the pain. Attentive food. But this remedy causes more flatulence than leprosy. The gastrologic pains are burning and gripping, and the feeling of a lump in the stomach is accompanied by a constant beating. The heartburn is rancid. The suffocative spells are usually once after 12 p.m. instead of during and after sleep at any time, and the constriction noticed on falling asleep is of the chest instead of the leg. The offensive movements from the bowels are half digested, dark and cavity, including the indicating the imperfect digestion, which is so characteristic of this movement. There is some resemblance in the constitutional symptoms of gastritis and lechosis, since both are needed at times in phlegmatic patients, but the former is related to a distinguishing type of fat, cold and costume, skin herpes, rust on the display, crack and wound is gelatinous fluid. Aside then, from a few resemblance to the snake poison, graphitis belongs more with arsenic, metformin and lycopolys. It resembles the first two in gastritis and gastralgia, the latter in flatulence. Sulfuric acid resembles the snake poison somewhat, especially in the ailments of the drunkard. Its corrosive effects, however, are distinctly prominent, as shown in the violent inflammation of the alimentary canal. But the nervous system is so involved that several symptoms look like those of leprosy, as for instance epigastrium, sensitive, constrictive feeling in the bowel, bleeding, cutting, twisting, which pains like nausea, trembling, pale face, apprehensiveness, fluttering, pulse, cramps in the pharynx, inability to swallow, esophageal structure, great weakness, etc. Both moreover crave brandy. The acid acts well when the patient is weak, emaciated, and complains of trembling, which however is more subjective than objective. వండిపోతున్నా అంటారు, వండుకొచ్చేస్తున్నా, చేతులు కాళ్ళు వండిపోతున్నాయి అంటారు, చూస్తే ఆబ్జెక్టివ్ గా ఉండదు, అది కనిపిస్తుంది అనుకుంటాను. చాలా తెచ్చింది వేసుకుంటాను.
anxious and restless, must do everything hurriedly. The face is pale and sometimes presents a dry, shriveled spot, especially when the hemorrhoids are worse. Relaxations are stomach. The stomach feels relaxed and cold. Wine may palliate and distilled liquor aggravate as leprosy. But the peculiarity of the air is that the stomach rejects the cold water unless it is released with brandy. వాళ్ళ నెమ్మదిగా వాళ్ళకి దాంట్లో తగ్గిపోయేదా వాళ్ళ సీరియస్ కలిసి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ బ్రాండ్ తీసుకొని తగ్గుతుంది. వాళ్ళు రాజకీయ పిల్లలు కూడా కొంతమంది పిల్లలు కూడా పట్టేస్తారు. జిల్లాలో ఉంది శ్రీకాకుళం జిల్లా విజయనగరం. అదే కాదు పిల్లలకి ఆస్తమా ఉంటే చిన్నప్పుడు 5 ఏళ్ళ 6 ఏళ్ళ నుంచి కొత్త అలవాటు చేస్తారు. ఆస్తమా తగ్గుతుంది. చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి అలవాటు చేస్తారు. ఉద్యోగ పనిలో ట్రీట్మెంట్ అంటే అది ఒక కొన్ని కొంతమందిలో రెస్పాండ్ అవుతుంది. గుర్తున్నది ఒక 15-20 ఏళ్ళ క్రితం అప్పుడు ఒక గుంటూరు కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ అంతా గాంధీ వచ్చే కలిసి గాంధీ సబ్జెక్ట్ విశ్వాసి దాకా ఉంటుంది అలా కలిసేవాడు. సబ్జెక్ట్ గాంధీ అది ఎంత ప్రక్రియ దాన్ని పట్టుకోవడం అయితే అంత చేసుకోవాలి. అలా గ్రౌండ్ విశ్వాసి విశ్వాసం దానికి ఇక్కడ కలిస్తే పుస్తకానికి అది శిక్షజ్ఞానాలు కూడా పట్టుకుంటున్నాం. చాలా మనము చాలా కూడా ఉంటాయి. చాలా ఇక్కడ రోజు గట్టిగా గట్టిగా ప్రశ్నిస్తున్న సందర్భం వెళ్ళిపోవచ్చు. అది 10 మందిలో తీసుకురాలి. నిజానికి ఆగస్టు పూజలో తీసుకెళ్తాను బయటికి. చాలా మనవాళ్ళు గోపాల కృష్ణ అనుభవాన్ని గమనిస్తారు కదా. నటపల్లి చేస్తే బయటికి తీసుకెళ్తారు. ఇప్పుడు బయట కూర్చోబెట్టాక మామూలు ట్రైన్లో కూర్చున్నారు అంటే వాళ్ళు ఇష్టం ట్రైన్ అయితే ఇంకేమన్నా అంటే ఎలకొచ్చిన కథలు కదా రొమాంటిక్ మోషన్. అనాథ అంటే ఏంటంటే గ్రీన్ మోషన్స్ అవుతాయి. యూజ్ గా అయినా అవుతాయి, లేకపోతే జిటీ లైక్ మోషన్స్ అయినా అవుతాయి. గ్రీన్ గింజర్ గింజర్గా అవుతాయి. యానస్ అంటే ఎక్స్పోరియట్ అయిపోతుంది, బాగా ఎక్స్పోరియట్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ ఇలా ఎనాక్టివ్ అయిపోతుంటారు, ఏడుస్తారు. చాలా
అంటే చాలా కేసెస్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కువ కంప్లీట్ చేయలేదు. కొత్తగా జాబ్ చేయడం బయట ఎక్స్ప్లోర్ చేసి క్రమం పడుకోవడం 3 రోజులు నిద్రలో బయట రాసేస్తే ఇదైతే మాకు విజయవాడ మోసం ఆ బాపతి తప్పదు కష్టం లేదు. ఇక్కడ రావద్దు అడ్వాన్స్ ఎక్కడ వెనకాల ఏముంటుంది ఇక్కడ నుంచి ఒక లైన్ తీసి ఇక్కడ నుంచి పైనుంచి ఒక లైన్ తీసి అక్కడ మీద అక్కడ డిగ్రీ ఎగ్జామ్ సేవ పక్కన ఉంటే వాటిని వెళ్లికి వచ్చిన డిగ్రీ హైయర్ అంటే ఈ వెళ్లికి వచ్చిన కమ్యూనికేషన్ అనేది డెవలప్ అయితే ఆ సబ్జెక్ట్ లో చాలా బ్రహ్మాండమైన ఏంటంటే ఫిజికల్ కాన్స్టిట్యూషన్ మీరు ఎదుర్కొంటే చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మెడికల్ వాళ్ళు సీనియర్ క్యాండిడేట్ చదవలేదు. ఇప్పుడు ఎవరికైనా అది అంటే గంట ఇంద్రగ్రంథులు వర్ణగ్రంథులు రుద్రగ్రంథులు ఉంటున్నాయి. కమ్యూనికేషన్ అంటే వాటిని కనుక మనం రోజు మెడిటేట్ చేస్తే మనలో చాలా నిజంగా చాలా విషయాలు అన్వేషణ కూడా మనలో తెలియదా ఇంకా రోజు ఇక్కడ మెడిటేట్ చేయమంటారంటే ఫిజికల్ గా కాదు. దాన్ని యోగాలో ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ బొట్టు బొట్టు కళపై ఇక్కడ తీసుకోమంటారు. అక్కడ దిగి అనేది ఉంటాయి. వండర్ఫుల్ క్లారిఫికేషన్ నేర్చుకోవాలి ఇచ్చారు. అందుకని ఇప్పుడంటే ఇది తెలియదు బొట్టు ఇక్కడ పెట్టి ఇక్కడ పెట్టి ఏం చేస్తారు. బొట్టు పెట్టాల్సిన స్పాట్ ఇది. అదే ఎక్కడ పెట్టినా కరెక్ట్గా పెట్టుకోవాల్సిన స్పాట్ ఇది. పొడుగు బొట్టు పెట్టుకుని ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. లేదా మామూలుగా బొట్టు పెట్టుకున్నా ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. ఏం చేయాలంటే నువ్వు అసలు బొట్టు పెట్టుకునేటంటే ఆ కొన్ని మూమెంట్స్ నేను మెసేజ్ చేస్తాను. అందుకే ఆ ప్రతిక్షణాలైనా నువ్వు రోజు బొట్టు పెట్టుకునేప్పుడు ఆ పొద్దు చేత అద్దంలో చూసి ఇక్కడ చూసి పెట్టుకోవాలి కరెక్ట్ గా వస్తుంది. దాని మీద ధ్యానం చేస్తావు. ఆ పొద్దు కూడా దీనికి ధ్యానం తెలుస్తుంది. తెలిస్తే దీనికి స్టిమ్యులేట్ అవుతుందని చెప్తారు. అందుకే బొట్టు దీనికి సింబాలిక్ గానే ఇక్కడ ఉండేటువంటి రుద్రగ్రంథం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రెండింటి మధ్య నుంచి చూడాలి. కాబట్టి మన శివాలయంలో శివుడి కొమ్ముల నంది కొమ్ముల మధ్య నుంచి శివలింగం చూడటా ఉంటే ఆ సింబాలిక్ అనేది ఈ రెండింటి మధ్య నుంచి లోపల ఉన్నటువంటి రుద్రగ్రంథం ధ్యానం చేయాలి. దానికి శివాలయం తప్పనిసరిగా నంది బొమ్మల మధ్య నుంచి శివలింగాన్ని చూసి రండి అని పెద్దవాళ్ళు సంప్రదాయాలు చేసిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మామూలుగా శివలింగం చూసి వచ్చేసి ఇది కూడా చూడాలి అంటారు. ఇంకే ఆ పెట్టి నంది బొమ్మల మధ్య నుంచి శివలింగం చూస్తారు. ఏమిటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఏదో మూఢనమ్మకం ఉంటుంది. కానీ అది చాలా సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవుతుంది. దానికే మా సిబిడి గారు ఏమన్నారంటే హయ్యర్ బ్రిడ్జ్ బిగినింగ్ అన్నారు. ఎక్కడ బ్రిడ్జి వెళ్తారు హయ్యర్ బ్రిడ్జ్ అంటే అంటే జాగ్రత్తగానే వాడారు. హయ్యర్ బ్రిడ్జ్ బిగినింగ్ హయ్యర్ బ్రిడ్జ్ అంటే ఇక్కడ ఈ రెండింటికి మధ్య బిగినింగ్ అని చెప్పారు. ఆ రెండింటికి మధ్య లింక్ వస్తే ఏమవుతుంది అనేటువంటి మాస్టర్ ముఖ్యంగా మాస్టర్ ఇస్తారు. ఈ చక్రం కింద వరకు మన సాధనలు చేసేటట్టు మన చేతిలో మన పైకి రావడం మన ప్రజ్ఞానికి ఉంటాయి. ఈ పైన సహస్రాలు మన చేతిలో ఉండదన్నారు. పైన ఉన్నటువంటి దేవాసింహము వాళ్ళకి మనకి లింక్ అది వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది, మన చేతిలో ఉండదు. రుద్రగ్రంథి వరుణ గ్రంథి ఇంద్రగ్రంథి. ఇందులో ఇంద్రగ్రంథి వరుణ గ్రంథి ఆ రెండింటికి రుద్రగ్రంథులు ఇంద్రగ్రంథి వరుణ గ్రంథి వెంకాలి కృష్ణ ఇలా ఇంద్ర కృష్ణ ఆ 3 వీటి ద్వారా పనిచేసిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోతాం. ఆ 3 పనిచేస్తాయి. acid causes proof of formation
it should be remembered with leprosy. When the stool indicates such a condition of ill intestine. The acid also resembles alert in this, namely drinks feel like ice in the stomach, but only the former has the relief from the admixture of spirit. The alert diarrhea resembles that of the rest of the author, but this remedy is particularly called for when the stool consists of a glass of rolling blood with mixing grains in the body. Colchicum deserves mention here, especially in like negative, it causes coldness or cold feeling in the stomach, alert, intolerance of food, pressure of the throat, burning in the stomach, vomiting in the purging, problems of the sphincter and adjacent stool, offensive bladder, offensive area, sensuous release, least touch, too much exhaustion, slow breathing and feeling fast. But there is generally present nausea right from the smell of food. If the patient sits or lies very quietly, the vomiting will suffer nature. Senses too acute, a bright light, touch or strong odor indicates them like an strong. Vomiting and purging as in Kalaram or the sphincter and contract of the each stool is fruitless urging. The similarity does exist chiefly in the continuous to touch and the constrictions of sphincter weakness, other symptoms being so different as to render a choice easy. In Kalaram, negative has been employed when the vomiting was renewed by the least motion and the nausea was attended with a great flow of saliva. As Colchicum has precisely the same symptoms, other indications must be described. In reflux irritation as convulsions with dedicated primary schools in feeding children and the bowling of the Colchicum resembles the chlorodyne. Belladonna, leprosy, root cause and bacteria constitute a group serviceable in peritonitis, enteritis, etc. Belladonna differs from all in the character of the inflammation. It is only when the affection becomes absolute that others are needed. Leprosy follows belladonna when, especially in children with inflammatory diarrhea and constipation suddenly sets in with abdominal swelling and tenderness, particularly at one spot or if separation ensures and resilience pain or again with gangrene. In peritonitis, leprosy is indicated late in the disease when the fever still continues and is worse after 1 p.m. and at night. The slightest touch on the surface of the body is intolerable. Typhoid symptoms complicate the case. It may even be indicated when there is typhoid after the formation of pus. It follows particularly belladonna, bryonia, and mesca. It is also similar to root cause but have more typhoid symptoms, something later during the case. Root cause requires drowsiness, the fever remaining high or increasing, restlessness, some dry parts to the ground with red triangular tips, diarrhea, slimy, watery or juicy, yellowish brown and bloody, involuntary during sleep. Generally it is accompanied by tearing down the sight, while leprosy has painful sickness from the loins into the tongue. In nephritis, in which affection either may follow belladonna, Lucas has relief from touching his spreading gently from below upward, leprosy intolerance of fat. In peritonitis, very bronchitis, Lucas may be needed if the inflammation is of a traumatic origin. Leprosy is an acid form and the sensitive point. The surrounding tissues presenting a confusion. Colchicum compares with leprosy when the prostration is extreme with coma, hot
burning, cold extremities and heavy cough. He raised the head past that and the jaw dropped. The face is hypocrite. The tongue is protruded with difficulty and the bowels move involuntarily. But the intending is more marked in the former and the cheeks maintain white flake shirts. The tongue is either thickly coated brown or it is bright red except at the root where it is coated. According to prudence and cases of poisoning, the politicum does not cause the symptoms of abdomen below the epigastrium. Arnica develops a profound stupor with lowering respiration. Dry tongue, brown down the middle distended abdomen and involuntary breathing and urine. It may be distinguished by the ecchymosis and a breathed gasping inducing a restlessness, which the latter is relieved if the patient's clothing is smoothed down and his position changed. Among the remedies causing the constriction of the anus, the following are worthy of notice: belladonna, capsicum, nitric acid, metformin, ignitia, cannabis, opium, lumpum, delirium, and coffee. The first has the pressing and urging towards the anus and genitals, alternating with contractions of anus, osmotic constriction of the anus as in dysentery. The second, the capsicum, causes toothless urging to swim with anxiety and red-face. Nitric acid causes twitching in the rectum as well as sphincter. The constriction occurs during the sleep and lasts for hours or further. The rectum feels as if formed. Metformin has a sensation of contraction in the rectum during the sleep. The breathing nerves tear the anus. Frequent ineffectual urging osmotic constriction of the anus. Ignitia induces proctalgia contraction with the cutting, shooting the pain, contraction of the anus, work of the skin. Symptoms are inconsistency, difficult, food has a history. Cannabis has a sensation of a flat similar to negative. Diarrhea of brown, frothy water, cutting out in the early morning and followed by the opium in the anus is osmotically closed to the urinary follicles of snake constitution. Lumpum is very similar. But all these are readily distinguished from leprosy by the characteristic symptoms of the latter. Tormenting urging in the rectum, but on account of a constriction of the anus it becomes so painful that we must resist protruding piles with the constricted anus. Much nearer and indeed almost identical here is Nigeria. After the stool, the anus is constricted around the protruded rectum. In other aspects, however, the two remedies are widely different. Rallybichromicum must also be remembered as a relative of leprosy in dysentery. Both have a red cracked smooth tongue, blackish skin, hence both are useful in severe or typhoidal cases, and here they follow each other well. The offensive order of the subject distinguished the latter. The jelly-like sometimes extremely mucus default. The peculiar feature of cartilage is tenuous right side of the stool, which takes the conject discharges is less compared to this one.